Baba Sali, Baba Sali, Baba Sali, Sitna Baba Sali. אז הוא אומר, מאברהם אבינו. אז הוא כותב שם בגמרא שהכהן הגדול התחיל לצחוק עליהם, הוא אומר, תראה את שני הגרים האלו. גם על הצד שלהם. סתובב גם לצד שלהם. כן. אז הוא אומר, תראה את הגרים האלו, אני לא רוצה להגיד את זה באנגלית, כי שלא ייפגעו. הוא אומר, תראה את הגרים האלו, והתחיל לבזות אותם שהם גרים. אז הם אמרו לו, משהו ששכחתי אותו, אבל אני אגיד את זה בעברית שלנו. אמרו לו, עדיף גר שעושה רצונו של השם, מאשר כהן גדול, יהודי, שלא עושה את רצון השם. משהו כזה, אני אמצא את הפסוק. אז לגרים יש, אתה יודע, יש זכות גדולה, גם יש לנו מצווה גדולה, שקראנו אותה רק לפני שבועיים, קראנו אותה, שאנחנו חייבים כבודו של הגר, ואהבת את הגר. נכון, אני זוכר את המשפט. נכון? כן, כתוב, ואהבת את השם אלוהיך, וכתוב, ואהבת את הגר. כמו שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לאהוב את הגר. זה, אתה יודע, התורה נלמדת מ-13 מידות. אז אחת המידות, I'll say it in English. He was talking about like converts. Converts, we have a special mitzvah to love the converts. And you know Shema Israel, נכון? You read it. So the first two words, ve'ahavta et, you should love your God, right? And it says there, you should love the convert. So by the law of studying, we have 13 ways, 13 formulas how to study Torah. It's called in Hebrew hekesh. It's, if here it says ve'ahavta, you should love God, and here it says you should love the convert. So we learn that the same way we love God, we should love people who wants to join the Jewish people. It's a big mitzvah. It's a special mitzvah just for converts. And gerim, ger means also they're talking about there is few kinds of gerim in the halacha. There is ger toshav, somebody who's a resident, somebody who wants to stay in his religion, but he loves the Jewish people and he wants to live with them. That's called ger toshav, resident convert. It's called. He's not convert, but he wants to be with the Jewish people. And there is a ger tzedek. Ger tzedek means that somebody wants to be Jewish. Okay? After all, you know, all the Jewish people, if you go back, we were all non-Jews. You know, there was no Jews. Abraham was not a Jew before he accepted Judaism. So we are all sons of converts. It's like in America. Nobody's like from here. Everybody's immigrants, right? There's no American thing, you know. That's why I don't understand why American hates immigrants, hates this, and who are you? You know, your parents also came from somewhere, right? Anyway, גמרתם לדבר? כן, אני שתלמוד להסביר. Okay, so we are in Esther. Esther the Queen. Esther. I'll say it in Hebrew and then I'll summarize it in English. Okay, because it's a little bit hard for me in English because the Hebrew word is very important. כתוב, ויהי בימי אחשוורוש, שהוא אחשוורוש המולך מהוד ועד כוש, 7 ו-20 ימי המדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש. אז קצת רק רקע ההיסטורי. אז רק רקע ההיסטורי, מי היה אחשוורוש? אתם יודעים? מלך פרס. מלך פרס. מי שולט, כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, קודם כל שלטו היוונים. סליחה, הבבלים שלטו בכל העולם. בכל העולם הקדום. בכל העולם הקדום, הכוונה, כל המזרח התיכון, הודו, מהודו ועד כוש, כמו שכתוב פה, זה כל, אמריקה לא הייתה. לא התגלתה. כן, אז כל העולם הקדום, הבבלים שלטו בו, הפרסים
יותר נכון, כן, הפרסים באים, כובשים את זה מהבבלים, ואז שולטים בכל העולם. כורש היה שלט, כאילו ניצח את הבבלים. חומני. כן, הם שולטים בכל העולם, ואז אומרים שאחשוורוש היה הנכד של כורש. מה היה עם כורש? כורש מסיבה משונה אהב את היהודים. ואיכשהו, הרי הבבלים הגלו את כל היהודים מישראל לבבל. לא היה אף אחד בישראל. וכשכורש עלה לשלטון, כבש את זה מהבבלים, הוא אומר, היהודים מותר לכם לחזור לציון, לבנות את בית המקדש. לא רק זה, הוא נתן להם גם כסף לבנות את המקדש, ופה ושם. לכן יש, בירושלים יש רחוב כורש, מרכז העיר. כן. אחד הרחובות של מרכז העיר, על שלום ציון המלכה, יש שם פנייה שם שמאלה, זה רחוב כורש. בירושלים לא למדתי כלום. כן. אני ב-GPS אז אני מאמין שגם בתל אביב יש, בעוד הערים. הוא זה שאחראי לה... מגיע לו... כן. לא יודע, משום סיבה משונה הוא אהב אותם. אז אומרים שאחשוורוש היה הנכד שלו. הנכד שלו. והוא שלט בכל העולם. אבל הוא היה מלך מאוד מאוד מיוחד כזה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, פרטמים, שרי עמדון לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תבוא ימים רבים, 8 ימים. ולא הימים האלה, מלכו המצאים בשונה הרעים גדול הקטן. מה אתה קורא? אני אסביר את זה. בקיצור, אני רק אעשה את זה. אתה רוצה אני אסביר את זה? לא, שנייה. בקיצור, הוא היה מלך מאוד מאוד רהבתן ואוהב, כמו יאיר לפיד, אוהב, אתה יודע, כאן, סתם. הוא אוהב לעשות מסיבות וזה, והוא עושה, יום אחד הוא עושה מסיבה 160 יום. 160 יום מסיבה, זאת אומרת לא עובדים, כל יום מסיבה. תארו לכם זה קרחן היה שם. זה פרסי עושה כזה. כן, זה כל העניין. חור כרפס, והוא מראה להם, חור כרפס, תכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף, מראה להם את כל העושר שלו בארמונות. וזה. בהד ושש וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. ויין מלכות רב כיד המלך. אומרים חז"ל, וכלים מכלים שונים זה כלי המקדש. הרי מה קורה? הבבלים החריבו את המקדש. מה הם עושים עם הכלים? אצלהם, בעיראק שם. אם כבשת ככה זה היה אז, אם כבשת מדינה אחרת, את האימפריה, כל הזהב שלהם שייך לך. אז איפה היה כלי המקדש? טהרן שם, אני יודע מה, בזה. בשושן, זה היה אצלהם. אז אומרים, מכלים שונים, מה? דוד המלך קבור בפרס. דוד המלך קבור בירושלים. אז מי קבור בפרס? מרדכי ואסתר. אז אומרים, מכלים שונים, זה הכלים של בית המקדש. תן להם רקע קצת. Okay, so I just gave like historic background. Who was Ahasuerus? We know that the Babylonians occupied the whole known world back then. They controlled the whole area, you know, Middle East, India, China, everything, all this chunk. And after the Babylonians, the Persians occupied, and it was Koresh. Koresh was the one who was the commander of the king, and he occupied it from the Babylonians. And Ahasuerus, historians assume that he was the grandson of his. Okay, in Koresh, what was special about him, that he liked Jews for some reason. The Babylonians didn't. They exiled when they destroyed, you know, the Babylonians destroyed the first Bet HaMikdash, and they exiled all of the Jews to Babylon.
And when Koresh comes to power, he said, listen, Jews, you are allowed to go back to Zion, to Jerusalem, build the Bet HaMikdash. Not only that, he gave them money to build the Bet HaMikdash. He told them, you are free to do whatever you want. Because the Babylonian told the Jews, you cannot go back to Israel. That's it. So he did that. So Ezra and Nehemiah already started building the Bet HaMikdash, but most of the Jews were still in the America of that time, which was Shushan. Persia, what we know today of Iran, was the America of at that time. It was a very rich area. So Jews always, they like to be in rich areas. Until today. Until today. Persian people are known to be rich. Yeah. Like you They won't all find have money. you won't find Jews in Alabama. Right? There is. In There is, Alabama, maybe. my cousin lives in Alabama. Yeah, well, maybe he's another Jew. No, I'm just kidding. There's a kehillah there and everything. I wouldn't live in Alabama, Yeah. so I know what the message, but Wyoming, Wyoming, nice. places like that you're not going to find. Good. Montana. Good. Yeah, I heard about somebody else. I'm just kidding. Anyway, back to the Megillah. The Achashverosh, he was very rich. Also, obviously, is rich, but he liked to do a lot of parties. He was like partying all day long. So it says here that he wants to show his wealth and lifestyle, so he decided to do a party, 160 days. 160 days party. And he showed them all he opened all his, what do you call it? Like safes, that he has all his gold and treasures and everything, and he showed everybody and for 160 days. And not only that, he said there was a decree that no one is not allowed to work. You have to celebrate. That's a decree. I don't know if it was in all the countries that he controlled, but we know in Shushan or Persia, you have to celebrate. You can't work. That's what it says here. And also it says here that the queen also did that. I'll go back to Hebrew and then I'll go back to you. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כתוב על לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה אחרונה. הוא אומר לה לבוא. לבשתי, כן. לא רוצה לבוא. לא רוצה ותימן, המלכה ושתי לבוא, כדבר המלך. ושתי זה אשתו של אחשוורוש. כן. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ואומר המלך לחכמים, יודע העתים, כי כן דבר המלך בני כל יודעי בדדבתי. הוא לא ידע מה לעשות, כנראה שאשתו הייתה חזקה, ושתי הייתה אישה חזקה, אז אתה יודע, הוא מלך, הוא יכול להגיד בשנייה, הוא עושה ככה, הורגים אותה. אבל הוא לא ידע מה לעשות, הוא אמר, מה, פמיניזם, אני יודע, מה לעשות עם דבר כזה? היא סירבה לפני כל האנשים המכובדים, היא מסרבת להגיע. He called his wife to come to the party. He wants to show all his, the dignities that were there, how beautiful she was, and she said, no, I don't want to go. Did you read the Megillah once? Yeah. She said, no. So it says here something very interesting. It's like, instead of he's a king. He does, in one word, she's dead. But he doesn't do it. He goes to the wise people to consult what to do with her. He didn't know. If no one ever told him no. And all of a sudden his wife telling him no. I guess she was a strong woman. She wasn't like everybody else. And he had one. I'll go back to Hebrew. לפני המלך הזרים וכל המלך כבודו. הוא אמר, ממוכן בא אליו ואומר לו, היא עבתה על כל האנשים, זה לא רק עוון מה שהיא עשתה,
עכשיו זה יפגע בכל אנשים. ממוכן היה, כן, ממוכן היה מאוד מאוד חכם. הוא אמר, תשמע, עכשיו אם היא עשתה לך את זה, זה יתפרסם. וכל האנשים יעשו ככה לבעליהם. ויהיה כאוס במדינה, אסור, אתה יודע, זה הימים כתובים, הגבר היה מעל האישה, האישה הייתה, אתה יודע. משכבה ומטה. כן. מה זה? זה לא בסדר, זה יהפוך פה את כל הזה, הוא פחד, ממוכן ידע שזה עלול להיות פה כמו אתה יודע, כמו היום, שאנשים שולטות, זה לא בסדר. אז הוא אמר, חייבים לעשות משהו, מוציאים אותה להורג, ועושים... היום אנשים שולטות? כן, אני חושב. בגלל לא. Yeah, so he had one consultant called Memukhan, and he was a very wise man. He said, listen, it's not only, you talking about yourself, Mr. King, but it's not only on you she did that. Now it's going to be famous that It's going to be affected. all the women would say no to their husbands. And remember, this is old days. In old days, the man was, the strong species. The women were just coming along. And he said, you don't want to create what we call today feminism. You have to do something about it. You cannot let it go. Yeah, let it go or give up. So he told him, well, what do you suggest? Kill her, and we're going to bring you a new woman. כי יצא דבר המלך על כל אנשים להבזות בעליהן, בעיניהן, להבזות את הבעלים שלהם. באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא ושתי המלכי לפניו ולא בא. הנה, אם איזה בעל יגיד משהו לאשתו, למה? אחשוורוש קרא ולא בא, היא לא באה. למה שאני אבוא אליך? והיום הזה תאמרנה שרות, פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך ודי ביזיון וקצף. זה ביזיון גדול מאוד. אם בעל המלך כתוב עשה דבר מלכות בבלעו ויכתב בתתי פרס ומדי ולא יעבור. אשר לא תביא ושתי לפני המלך חשוב ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר עשה בכלל מותו כי רבה וחמי אנשים. בקיצור, אנחנו קופצים פה. בקיצור, עכשיו מתחילים להביא את כל הבתולות. ואיך יודעים שהמלך היה מאוד מאוד מושחת? כתוב נערות. נערות כתוב, לא כתוב נשים. צעירות. כן, בתולות טובות מראה, ויפקוד המלך פקידים בכל מלכותו ויקבצו את כל הנערה בתולה. גזר שומע אנשים, תמוקרא, והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שביעי, בן קיש, איש ימיני. למה, אומרים חז"ל, למה סופרים לו את כל הולכים עד אחורה? למה זה חשוב? תראה מה זה, איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי, בן יאיר. אוקיי, בן יאיר, אתה רוצה להגיד את אבא שלו. בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. איש ימיני, הכוונה בנימין, משבט בנימין. אז מה כל כך זה? אז מספרים חז"ל סיפור, כשיוסף מתגלה לאחים שלו ויושבים איתו, כתוב שהוא נותן לכל אחד מתנות. לכל אח הוא נותן מתנות לפני שהם עולים חזרה להביא את אבא שלהם. אז הוא אומר שלבנימין נתן 5 חליפות סמלות. 5 חליפות סמלות. אומרים חז"ל, למה דווקא לא? לכולם הוא נתן 1, לא 5. יוסף ובנימין היה להם גם קשר מיוחד. כן, יוסף ובנימין שני אחים, כן. כן, לא, גם שאר האחים הם אחים, אבל להם היה להם קשר מיוחד. כי אימא שלהם אותו אימא, רחל. זה הקשר. כן, זה תותח. זה הקשר, והגבול. אוקיי. אני ארקם קצת הפסוק של יוסף, הנה. אוקיי. לכולם נתן, ככה זה יוסף, לכולם נתן לאיש חליפות סמלות. נתן להם חליפות סמלות, לא כתוב המספר. ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות. למה 5 חליפות סמלות? מה עם הבגדים? בנימין, נכון?
מרדכי היהודי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, מבנימין. הוא היה בנימין. תגיד להם באנגלית. כן. In the Megillah, it says, איש יהודי, a Jewish man was there at that time, and his name was Mordechai, son of Yair, son of Shimei, son of Kish, from the tribe of Benjamin. So they're saying why they counting all his, they don't do it to anybody in the Bible, only to him. It's because they wanted to connect him with Benjamin in Egypt. In Egypt, Joseph after he exposed himself to them, he gives everybody clothes, that's what it says, and his brother, Benjamin, he gives him 5 suits. That's what it says. And here in the Megillah it says, after Haman, at the end, after Haman, Mordechai yatsa, that Mordechai, we know the story that Haman is pulling Mordechai on the horse. Okay, so it says, אוקיי, אז הנה אנחנו רואים את החליפות פה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, מלחם מלכות, תכלת, בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, 5 חליפות. 5 חליפות פה, 5 חליפות במצרים. אבל איפה רשום חליפות? כתוב. מה כתוב? תסביר לי. הוא יוצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת, בחור, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ. על אותו אחד הכל, everything on the same thing. כן. Who told you 5 suits? It's the same suits. לא, ככה חז"ל לא חושבים כמוך. בקיצור, לא, זה לא משהו לבש, זה משהו יצא לי מלפני המלך. אוקיי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. We're going to do like a talk. Let's talk about Torah, okay? I'm doing it so they can participate. Everybody can participate, and that's better. The idea is the Torah can be moral. האם יש מוסר ביהדות? האם אדם חילוני יכול להיות מוסרי? Can בוודאי. Okay. Can a secular man or a woman that don't believe in God can be moral? Is there such thing on secular morality? What do you think? נתחיל איתך. Let's start with you. Yes. I'll give you a background. I'll give you a background. In the Torah it says, before that I'll tell you something. Is this against the law? I go on the street, I find something on the floor. Do I have the obligation, according to the law, to give this back to whoever lost it? Depends on where you're at. Why? If you're in a Jewish community. No, I'm not talking about Judaism. I'm talking about here in America. Oh. It's a secular country. The church is separate. Is there a law, if I find something, to give it back to you? No. No, right? Does that make me immoral? האם זה עושה אותי לא מוסרי? No. לא. But if you do give it back, You are a moral. You are a moral. Yeah, but the fact somebody is... that found your wallet, even if he's not Jewish, he could give it back to you. What are you going to Yeah, say about that? but do you have an obligation? Nothing is no. It's not Do you have an obligation? Okay. So, the Torah, not only it's an obligation, that's the law. Now, what's the difference between, like he said, if I want to make myself good, like feel good, I'll give it back to you. Okay. But I don't have to, and it doesn't make me immoral. And here we said, like 2 weeks ago, we read Mishpatim, laws, the parasha of laws, and we see that most of it is just, musar. זה לא,
If you see a donkey, they go back. You know, the Torah go back all the way to donkey. You see a donkey, not only you have to help the donkey. If donkey, let's say he fell down. Somebody put too much weight on it and he fell down. Now he's going to die like that because he needs to eat and drink. You need to help him, but not only help him. The Torah says, "Azov ta'azov imo." I'll say it in Hebrew because it has to do with the language, and then I'll go back. התורה ממציאה מילה חדשה. שהתורה רוצה להדגיש לנו משהו מאוד מאוד חשוב, היא ממציאה מילים חדשות. מה זה עזוב? היא ממציאה מילה, תכף אני אגיד לך. תמתין. היה גם שבוע שעבר, זה מילה שאמרת שזה חידד. מקצה מזה, אחד מקצה מזה ואחד מקצה מזה. כששתי תלמידים יושבים ולומדים תורה, חייב שאחד יחשוב הפוך מהשני. כי אי אפשר ששתיהם יחשבו אותו דבר. למה לא? כי אז לא לומדים, אתה לא יכול להוציא את ההלכה. אז יש פה שתי תשובות או תשובה אחת? בסוף אתם חייבים להתחיל ככה ולרדת למטה, לבסיס אחד. אתה מבין? זה לא טוב. כי אם אני עכשיו, תראה, אם עכשיו אני יושב איתך ולומד תורה, ואתה מהנהן לי בראש, מסכים עם כל מה שאני אומר, אני מרוויח ממך, אני לא מרוויח ממך כלום. That's what it says. You have to disagree to agree. No, it's a thing that we talked last week, but let's not. You have to disagree to agree. In the beginning. You have to disagree. You have to challenge me, I have to challenge you. That's what I'm saying. You have to disagree to agree in this. Yeah, why? Because you're Jewish. If I'm the one who, if I'm teaching you and you're just doing this in your head, then you're not teaching me anything. I'm teaching you. So it's a private class. Exactly. You need to pay me for that. No. You know? It's not fair. But if I'm saying something and you're saying, no, I think it's that one. And I say, no, and we start looking and searching and this and that. And at the end, we're gonna bring ourselves into that one base of agreement. That's how halacha made. Good example. בתורה כתוב. אל תשתה. בתורה כתוב. לא בתורה כתוב. כתוב לבדוק את החמץ, אבל במשנה כתוב בי"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר. עכשיו לאור הנר, כל בן אדם נורמלי יחשוב מה זה? להדליק נר, מתי, באיזה שעה? ביום או בלילה? ביום חמץ. ביום או בלילה? זה אמור להיות בלילה, אבל זה ביום. הבנתי אותך, הבנתי. לא, זה לא, זה בלילה. זה בלילה. בקיצור, אחד אומר יום, אחד אומר לילה, וזה ויכוח של דפים שלמים בגמרא. אחד אומר יום, לילה, בסוף הם מגיעים לעמק שווה. אתה מבין? בסוף הם מגיעים לעמק שווה, זו דוגמה טובה. כן, סיימת לדבר? לא, אני מסביר לו. הסברתי לו בדיוק מה שאתה מדבר. אוקיי. I'm translating him. He doesn't understand very well English. אוקיי. anyway, נחזור לעניינים שלנו. אנחנו מתפזרים יותר מדי. אז the Torah creates like two new words that does not exist in the context. אוקיי? כתוב, כשרואים חמור, כתוב עזוב, תעזוב, עמו. מה זה עזוב, תעזוב עמו? עזור, תעזור לו. מה זה עזוב, תעזוב עמו? עזוב הכל? חמור, לא תגיד בן אדם נפל. חמור שרובץ תחת מסעו. עזוב, תעזוב עמו, מה זה? מה התורה באה להגיד לנו פה? תעזור לו ותיקח אותו איתך. אומרים לך, עזוב, תעזוב הכל. כל המצוות מבוטלות באותו רגע, מבוטלות. כל היהדות מבוטלת בגלל החמור הזה. אתה חייב לעזוב הכל ולהקים את החמור. לא עשית את זה, עברת על חוקי התורה. דאורייתא. עושים עגלה, ומסביב לעגלה יוצא החוצה כל המטען, והחמור מקדימה בעגלה, וכל החמור, כל הקרוב שלו בחוץ, והכל מכוסה סחורות. איפה בעזה? Anyway, this thing I cannot explain in English because it has to do with Hebrew. The Hebrew, when the Torah wants to emphasis on something, the Torah creates like words that does not understand, that does not exist in Hebrew language to tell you that it's very important. Or
the Torah distort the word to make you feel like, pay attention. Pay attention. This is a very important thing. Okay? So, כל פרשת משפטים, all the parasha of משפטים, it's all musar. You have to bring, if somebody, shavat aveda, like if you lost something, you have to bring it back. If you saw your friends, not even friends, somebody that you don't know, cattle, like just lost, you have to take it to your house and you have to feed it until you find who is it belong to. Even 1 month, you have to feed it until you give it, until you find who, and all of that. So I'm saying, so now he said, well, if I want to, I'll bring it back, and if I don't want to, it's fine too. But the Torah here saying, no, that's the law. You didn't do it, עבירה דאורייתא. זה כמו לחלל יום כיפור, אותו דבר. אתה לא משיב אבדה, כמו שחיללת כיפור. זה דאורייתא וזה דאורייתא. אין שום איזה. It's, you know, Not Bible. Not by you know, the mitzvah, the prohibition, or I don't know how to say it in English, it's divided by two. All the 613 mitzvah of the Torah, called Deoraita, means it's from the Bible, it's from the Torah. And there is the Rabbanan. The Rabbanan, by rabbis. it's less in its importance. It's not that significant. that It's important, concrete. but not like if you have two mitzvahs coming to you at the same time, what do? The Deoraita first. Why? Because the Rabbanan has less importance. Okay? For example, if you see somebody who lost his wallet, and then somebody called you to pray mincha, what do you do first? Return the wallet. Return the wallet. You can't go to pray mincha, even if you are 10th. If you 10, come. No, I have to bring this. That's a mitzvah. That's the law. It's not a mitzvah, it's the law. Halacha doesn't mean mitzvah. Mitzvah is like, Extra credit. you're a very good photographer. It's a mitzvah to compliment somebody else, but it's not a law. Okay? Moral. Okay. So, back to our thing. So, do you want to say something? What do you think? Why is it important that it's going to be law, and why is it important to be, reshut? זאת אומרת, if you want, you can do it. If you don't, it's okay. No, I just think. What do you I just think? that it comes around. You're gonna lose your wallet one day. You wanna have it returned to you, just like you're gonna return it to the person who lost it. Okay, so you're saying that the Goes same around, way. Comes around. Everybody. Yeah. Does it. In this particular situation, the wallet. Yeah. Everybody here lost his wallet at one point. Yeah. Me, him, you. Yeah. So, you know what? As a matter of fact, it's crazy. We're talking about this wallet. A month ago, I was at this parade. Thousands of people. If I'm looking around me, I see at least 1,000 people. I lost my wallet. That day, I made tzedakah. That specific day. I see a guy walking behind me, tapping on my shoulder. Is this your what? And I was shocked. My wife was shocked. We were like, I gave him $100. Just, he could have taken the wallet. I didn't even know I lost my wallet. Wow. I'm telling you, from where I'm standing, I see 1,000 people. I'm not exaggerating. That kind of a parade. And this guy came to me, and he wasn't Jewish. Well, wasn't Jewish. It's great. Yes, it's amazing. And you know what? As a matter of fact, he looked like he can use the money. There was cash in that wallet. He did not take $1. He looked like he could use it, and he did not. And maybe that's what shocked me. I'm like, he could have took the wallet. I would never know what happened to it. I didn't know. When he came to me, I checked my pocket, and I see the wallet is missing. Yeah. It happened to me like a year ago in Costco.
You know, sometimes when you go, people forget stuff on the cart. And I saw a wallet. And I took it. There was a driving license. I took it out. I saw the address. I said, oh, it's right here. I put it on the GPS. It was like a few miles. I'm like, I'm going to go. Knock on the door. Give it back. It was a woman. I go there. I knock on the door. I give her the watch. Oh, thank you, and this and that. You want money? I'm like, no, I don't want any money. I just need one favor. I need reviews on my Google. I need reviews on my. Can you put like, you know, good review on my company? She said, oh, of course, and this and that. Anyway, she didn't do it. But it's mitzvah, Shavat Avedah. It's a mitzvah. It's a law. Yeah. That's all you need. He's going to So- put a review for you. So I want to take you back to, you know, in Germany, since the 1850, there was like a generation of like a lot of like wise people, you know, science started, and they were very advanced people, the German people. And it was very free, it was free country, you know, that's why, you know, Jews from Germany always, like, if you go to Israel, Jews from Germany always have money, they're very smart, because they lived in a place that gave them freedom, like complete freedom. And there was a lot of wisdom in that place. But here we see, when we look at the Holocaust, who did the Holocaust? Nazis. Who were the Nazis? Very wise people. It wasn't like, you know, Hamas or Hezbollah, like people crazy, uneducated, or anything like that. These were very smart people, very democratic. Like, you know, they want freedom. They believed in, they were atheists. They did not believe in God. You know, Any Nazis. No, and the Nazis were atheists. But one day they decided, you know what? Jews don't have the right to live. That's what they trained. You know, the Nazis didn't do it right when they took power in 1933. It took them 7 years to convince their people that killing a Jew, it's like killing an ant and a fly. It's okay. It's fine. The world will be much more healthier without Jews. And they convinced, you know, 80% of the German people, and all the German people believed in it. They also drugged them, the army. The army, that's a different story, but I'm talking about the people. No, people but he were volunteering to kill Jews. He promised them the world, a new world order, like just what's Yeah. going on today was going on back then. He blamed them for... And he said Yeah. the Jews are taking a lot of the economy money. Yeah, Once we have them out, we're going to have all the money to ourselves. He drew a beautiful picture in their eyes. yeah. And that's how he got them hooked Yeah. on that. So from this, we see that you cannot trust of what he said. Well, you know, I hope that somebody will give me and I'll give back. And it's okay if I'm not going to bring it back to anybody who lost whatever. Because him is okay. But what if his next generation would say, no, well, you know what? Why should I bring it back to its people? It can change. The moral, if it's not a law, if it's not in your blood, it's not going to survive. It's not going to survive. And More than the law, because sometimes people break laws. It's Yeah. how you grow up at home. I think that has a more effect on you. If you grow up in a home where this is part of the morals, to return something that doesn't belong to your environment is Yeah. very important. But think about that. In old times, you know, until 2,000 years ago, Israel was a Jewish state, like religious Jewish state, according to the Torah. You know, like today in Iran or Saudi Arabia, they going by the Quran. The law of the Quran is the law of the state. So back then in the Jews, 2,000 years ago, the Hashmonites, you know, were religious. You know, it was from the Torah. So back then, if you saw a donkey,
on the ground because somebody put too much weight on it Stop and you it. didn't help him, the owner of that donkey could sue you. Could sue you for not doing this and get money. So here, the moral become the law. So if you were afraid not to get sued, you would do it. Eventually, it's going to be in your blood. It's going to be like part of you, right? Like Yeah. we all are good drivers here. Why are we good drivers? Because we don't want the police pull us over, right? It costs the money. Each ticket's like $250. I don't want that. But when you do it repetitive, every day, you see the logic of being a good driver. It's dangerous. Me, today that I have kids, and we all have kids here, how important it is to drive like a normal person, because you might kill somebody. And if you kill somebody, you might be a father, a mother of people, you don't want that. But when you are young, you don't think that because you don't have the feeling of like being a father. So the more you do it by law, because you're afraid of the law, more and more it becomes your nature. Who you are. Okay, there is a good example in the Torah. It says, if you saw your friend lose something, it says Hashev teshivem leachicha. It's double word, Hashev teshivem. Twice they double the word. Bring. It doesn't make any sense. You could bring it back to your friend, right? But here it says, bring it back. That's how crucial it is. Yeah, השב תשיבם. So שואלים חז"ל, מה זה השב תשיבם? מה זה השב תשיבם? הם אומרים, they're saying that, some people see a wallet. They're saying, you know what? I'm going to make an excuse, like to get away with, like bring it back. There's a lot of money in it. I'm going to find a loophole to get away with it. The Torah says no. Even though it's against your nature and you are a greedy person, Hashev teshivem, you should practice on bring avedot, returning lost item to people until it will be your nature. And then even if you won't be able to get away with it. You will not understand. It's going to be part of you. That's why it said, Hashev teshivem. You can't do it. You're too greedy. Practice on it. But that's why it says double. That's one interpretation. But we know, as I said before, every time you see double word, like Hashev teshivem, naton titen, azov ta'azov, all that, it means that urgency. There is an urgency to this thing. Every time you see double, the common interpretation is that there is an urgency to this thing. Azov ta'azov, on tzedakah, naton titen. What does it mean? If somebody asks you for tzedakah, you have to give. You don't have, like, give him 2 pennies, but you have to give something. That's what the Torah says. So, from the example of the Nazis, we see that it has to, moral without a law, if it's not a law, it could change. This generation will understand it that way, and next generation will understand it like in a different way. It says also in the Megillah, it says at the end, who Mordechai is saying, No, I just want to give you an example. הנה. כתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. למה אנחנו צריכים את זה? תגיד לנו, קיים את זה. מה אתה משגע לנו את השכל? דור ודור? זה. אומר לו, אומרים חז"ל,
המגילה הזו, יכול להיות שיהיה דור שזה לא יהיה מתאים לחגוג את זה. למה? כי אתה חוגג, אתה יודע כמה אנשים נהרגו בזה? במגילה? 100,000 היהודים הרגו, כתוב את זה במגילה, 100,000, שחטו אותם. אז אתה חוגג את זה? יכול להיות אפילו היום, אתה יודע, היום שמאלנים אומרים את זה, מה אתם חוגגים? אתם חוגגים את זה שרצחתם פרסים? אתה מבין? יהיה דור שזה לא יהיה מתאים לעשות את זה. אז מרדכי אומר, בכל דור ודור תעשו את זה. משפחה או משפחה. יש משפחות שיגידו, לא נעים וזה, מתביישים מהגויים, אנחנו פה באמריקה, לא רוצים לחזור, כי הם יודעים, הם קראו את זה פעם. לא, במשפחה ומשפחה, צריך לחגוג את זה כל הזמן. חוגגים, זה לא אנשים שהתחללו בנו? מה? יש חגים של האמריקאים שאנחנו... לא, אני לא חושב שיש חגים לנוצרים שהם חוגגים זה שהם שחטו אנשים. לא? לא, אבל אנחנו חוגגים את זה בגלל שניסו להשמיד אותנו. סילבסטר? יש כל מיני סיפורים על הסילבסטר, אבל זה לא כל כך אמינים. אנחנו חוגגים. הנוצרים תמיד רצחו יהודים, זה לא זה, אבל הם לא חוגגים את זה. מה אנחנו חוגגים? מה? מה אנחנו חוגגים? סילבסטר? מה זאת אומרת? באיזה חג? עכשיו אמרת לו, אנחנו חוגגים את זה בגלל שניסו להשמיד אותנו. מה אנחנו... לא, אני אומר, הרבה שנים שהיו בהם. יש פה בסוף המגילה כתוב, והימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. אז שואלים חז"ל, למה אנחנו צריכים את כל הזה? תגיד לנו לקיים. מה, אנחנו נקיים את זה. כל דור ודאי שיש כל דבר. שבת אנחנו לא מקיימים. על שבת זה לא נאמר. אז מה אתה מעריך לנו את הזה? אז הוא אומר לא. המגילה הזו, אומרים חז"ל, יכול להיות שיהיה דור שלא יקבל את זה שאתם חוגגים את זה, זה לא יהיה מתאים, כמו הדורות שלנו. מה אנחנו חוגגים? אתה יודע, אם אתה קורא את המגילה, ככה שאתה לא יהודי, אתה אומר מה, אתם חוגגים שהרגתם המון אזרחים פרסים? מה זה הדבר הזה? אז יהיו דורות שזה לא יהיה מתאים. אז הוא אומר לך, בכל דור ודור. אז הוא אומר ככה, ובכל משפחה ומשפחה. למה משפחה ומשפחה? שיהיה דור שמציק לכם על זה שאתם חוגגים את זה, אז תעשו את זה בתוך המשפחה. ובכל מדינה ומדינה, אם יש מדינות, מדינה כן, מדינה לא. בקיצור, הוא סוגר לנו את כל הפינות, שלא נגיד, לא, אתה לא אמרת ככה, אז אנחנו לא נחגוג. מה אנחנו חוגגים בגלל שניסו להשמיד אותנו? לא, אני אומר, מה זה חנוכה? חנוכה. סליחה, גם חנוכה. גם חנוכה בעצם. לא, אבל כאילו, הוא התכוון... הבנתי מה אתה אומר, חנוכה, פורים. פורים, מה אנחנו חוגגים באמת? הוא כביכול, הרגנו. אחשוורוש כל החגים שלנו רוצים להרוג אותנו. רצה את אסתר. ומן הסתם, אומרים שכל הנשים של עם ישראל צריכות להיות כמו אסתר. אמא שלי אסתר, אמא שלו אסתר. תראה איך יצאנו ילדים טובים. מה זה ילדים טובים? יעני. למה יעני? So this is the conclusion. The Torah is moral, it's like real moral, and it's like a constitution, it's a law, and the more we do it, the better we become. תזכו שנים רבות. כל הכבוד, מאיר. Baba Sali, Baba Sali, Baba Sali.